talo vatu sa mo e lo whaafonga mai le nei vaenga o le fiafi ia po nei fo iaso. O se whaapoponga nei o le Fautasi journey o mwhai antu Fautasi e le po neru ki whanga Fautasi ai ma le Alao Fautasi Facebook pages au alava le mai moanga sa moa. Ia mai mo mai fo ia so se Alao so staff o langi. O whataltal noanga o le a whaafonga mai ai. O le whataltal noanga o le au te lenga o le poloketi le nei o le Alao Fautasi. Lea o le amau ai le awanoa e taltal noa i malfitalenga i le ingoa matua i a whanga. Mai lava i le amatanga o le tāpenanga o le poloketi se i o i lona si ui. Ai maisong ni suinga te tele. Ua mori mawina i le lato ta inga i le talalu manga. Ma le talanga o le fioanga o Alao. I le tūlanga o iei suinga te tele ua mori mawina i tonu o le fioanga. Toi whatalo fatu. O leo ua maua le whelo inga malfitalenga i le ingoa matua i a whanga. Leo ua whai masui o le fitalenga i a ila ua ingoa matua o whanga ma le Alao. Le talalu manga o lo teita ia le nuu o Alao. I le nei wha moe moe atoa. E ui e leo no foia le nufo tāvita. I le fo i tūwai i le fitalenga i a tia pula ma avale talia. Le a maua le nei awanoa. Tātou te tala noa tu sa oai le sunga i le sunga i a whanga i a po le fitalenga fo i a whanga. Ia, i sona whina ngalo e tu sa ai o nei poloketi. Tele ni se ofisiri sa ofisiri ngia i le tunu. Au le fiafili nei, leo le amawhai o na tātou tala notu sao i a te ia. E tala noa mai le tāpenanga o le poloketi. Malo se fua e lau fitalenga whanga? E fua manuia lau sunga tau pau. Ua mo se malo longa mai le vevesi o le neiva i aso utuna i atu i a meise o watu i lalo le sa o le fioanga. Mua mua nau a tala whatu i whaafonga le. Sa moa o mai moa ma. Whaafonga tāpua i mai. A meise ainga ma tau ainga o le nei nu o Alao. I nei sa moa i pape foi atu nu mamao. La lofa. Tai le anga leo le atua. Au le mai foi nei tu lao tau a fiafi o lon sa pati. O loo mamao pea ia. Ia na wha manuianga nei nuu. Tai tonu wha peina foi mo sa moa uma. E me se Alao mana tama whanau. O loo tapo i mai atu nu mamao. Tu sai ma le fisili alau sunga. Ia e loo toi mana o mia e au se malolo. Ele o teimi neua lata o na tu i tai le sa e alfa ngata maltai pa moe moe o tatou nuu. Ei se li talanga i tamam ta pau na ia o saufa inga atua fo ia ma ainga uma. Tulanga va penei lo uloa e o le upu ai fa ngata maltai e oti ai le foi oti le tini. O wato e malo lo seis. Mali. To ono sa ia il vai. Ai tato tau mo fai a tino tato fa moe. E alfa ngata mata il tai lava ya so ilu mala tino. Yo la o tai atu na tu sam lau sit. Tāptai. Alau fitalenga whanga ma whai o na se o tata ia lava tātal noa ngai le amatanga. Lea sa tele ia whato whala inga sa i te pena ina o sa o Alao. Pei tai e tu malo wala au le tua i nisi o ta mao o le nuu nei. E le mwhai on tupu. Ina ua e tu lai mai i le nofoa o le talenga i le ngom tua i a whanga. Tu lai mai fo i songi maritawai. Ua pei ua maua i nā se ma wha avenga mō le Alao, tia pula, ia ma le fionga i le alo salmasina i a sa tele. O le winga o la ofisiri. O le ale vision. Nā tonu ale vision lena lua o mai matawai te tonu o tau mwhai sa tele execute pe whaatino pe wha langa. Ilo o, iloa tau pa o ile mta upu lea. O te taunu umai le afioanga neo wata oto se tō whai talanga. Le fionga le alo salmasina ma tapa au na fo itu ya songi matawai mpo au ia matala lumanga e mate o te le isau ma se wha moe o se ngā luenga wha penei o te iloa a o
whaataltal noa nei mta upu ini tua na iau te le ia o mai. Sa iai la fionga ya songi matawai leo lo o funeile songi matawai a olona tua asa iai le amatanga tau afu fuaina nei mta upu. O le upu o le pese le nuu nei o lo o tau ave pea o le fetu o le vao na moe e lo uiloa o le vao na ta oto le ato fala inga le nuu ilo na pa moe moe mai le autu ina iai se isi foi au au nanga a le nuu ai a le lalo vaoa ma na tupulanga le na tia lava tele lu itau ese a wa vai nei na ua mautu le nei fa moe moe mai fa fta yat il tato nuu ma sa mo uma e mese a inga mta ma fa nau we walang langoina nei fa moe moe fa pe paanga ese pisinisi o le nau nau ta inga lava na le ua tu lai mai nei mo mo mawina o te le swing o tupulanga lu a yan tam fa nau mal mato fa moe moe o le a fa wa lava ia le nei le lei mo le lumana i o nei nuu ma lona lalo vaoa ia pei o le o se sila na iai ia nei nuu o le i o mai pa o le mea na tula'i mai no matau nuu mai mtawai o le iai le whaatinonga o se tōwha ale nuu ia mai whaafitai o maua nā wanoa tā ua e whesoasoani ai le whaatinoina e ia le me whaapena le nei o langa a sa o alau taimi o sa o fo i alau taimi e pei ua ua sa o lava le taimi o mātau nuu mai ai msongi matawai ia ua finangalo fo i le atua le nei taimi e whaonga ai maa ua i se au nanga whaatino ai se le fetua le vao o le na moe nei nuu ia lewa ua tūlai mai le nei vai tau whaafitai ai ia le avanoa. En whai ona sau loa lau fionga i leo te lenga la o lau sila o se tai o le nuu nei lou lua ta la manga ma le Alao e leo no foia le ava ma le tia pula i nei taimi i le whai ngā mea nuu o la sau lua sila ma le Alao taimi nei ui ise swinga le fio angai mai sau tupula o lau na vaai wa te le swinga te le fo'i le fia ma le sangi o tangata o le tatou nuu ma o te tautonu whapeina fo'i se langona i le ingoa matua ma o te whaafitai atu i le tō whai a le Alao talainga fo'i i le langolango ina fo'i o le nei wha moe e ui ana o ona vaevaega o komiti a le faamoemoe lenei nuu ia o lenei tu o le faamoemoe na vaelua mai ai maua matavai ma laususuga foʻi ma nisi o totino o le nuu ia lai tu i le gafa ma le auvaa tapenaga ia o le afioga iā satele ma le tofā iā le Alao tamamatua foʻi iā puauli ia faapeina foʻi tamamatua iā tiapula ua failagi le pauna o si o whaanoanoanga nei vai taimi ua mesia le tamā sa iai ai tau afuafuanga ia e te langona lava o loo i nei lava le petalainga ia tiapula i mea uma lava o loo whaatino ala o vavai atu i le foia a le Alao o te lere swinga i loo loa a fua i le fia o le Alao i le foia ma ana taita inga o le au vaa o taltonu wa te lere swinga o iai nei le ia tō whai il whetalainga i tō whai i ngoam tua i ala Alao ia whapeina fo'i ia le au manga ma le lalo vau al nu ua a tō tino watau sila mi o Samoa ai se maria mai le tamaitai o Alao i lunga le sami le asfaraile ma le asonafi le whamoe o lo iai le practice run muli ale au va il taiao tao le ono e le whangaloa o tino uma le miti o leo toi miti o leo watu watau nu o ani lui tau sa whea ngai mana ngā ruenga
mai ai le urua i ta penanga o le su ngā tupe se i o mai ai le nai toi tu la munu. Na lu i tau al nei wha moe mai la matanga i le tau a fuafuaina pe wha pe whea an wha tau nu. E le ngata o le itu tau tamau ainga o le itu tau ta penanga o le tufunga ma e whaiai e le whai ngofie i e telefoi langona i le nu uma i sau whainga o nei fōlu nei mea i mato umalap i o le tau mawhainga lava ina ia iai lava ia soa lau pule ma iai malienga umam mai au te fia tele i nai tu o nei wha moe ona ua i loa ai i lau vaai mai lau i o ulangona le ngalu lue whelangolango mai o sau whainga le nu le sau whai whialo whani foi o le nu mai na whai ngofia i foi ia mata upu ese umalava pea o le taua na silio na tele ia tia o le mautino al tau ngunga ia pea na tau whai mate la amatanga wa ele iese tupe ele iese ata ele iese tufunga ele iese whale waa ele iese au waa ele ia se mea tas a o fua mai a yu lai al tau sanga o tuana ise i o mai la so e matau tia la nga leo le tual nei nu Mali mai ua iloa la ua mai tau ua ali mai i le tali mai o le nu a inga matau a inga o wo foi mai o masani tam whanau lo i atu no mau i se mea i le nei wha moe la ua lea mau ave tau ave a whaia o se fuafuanga i le lei mami o tonu fina ngalo fo i eile atua ma lau tau tonunga na lelo tu lai mai a o mawai lau fisili a lau sunga tau pa u le tamaitai o le Alao o mana tuai tau mwhai le aso talatua nafi le umsaanga wha pula le ingoa le sa Mali ia naua wha fonga i eile i tō tele ma se mita pitanga tele lava ia tia tele fo i ewa ua fia mai o tangata Alao manisi fo i isi a fioanga o fia i le whaingofia ma le tau ngofia ma le mamalu fo o le ingoa le sa nei nuu mai i loa ma sa loa pau leo nuu ua wha ingoa lan Fautasi i le ingoa lavo le nuu mai e tele tangata na ele ifisiringia lava ai o le Alao o le ingoa lava lea na tasi ele filinga ma le to whala inga fo al talanga ia o seutanga i le talanu manga ai na unofo a uma sia o fia fo ona a o tau pena nei ta ma nei wha moe ia tele teimi sa tuna i ma whaatalta noa ai ma sa ili fautuanga fo i se utama i to o ia fo ina lava whaatala noanga i tu ese o malava sa wha moe wha penei wai fo ia tia ia na eia na whaalongolongo atuai la ngona to ina e mana iari ngo le Alao mo le Fautasi ia maua o ngatusa fo i matina ngalo nu ia whaafitai a to tai tama ia e lona anga le lei whaasoa fo ai ale wha moe o le nei nu wha mata i tusi Alao o le mea fo i lea pei o nafi le sa wha ele wa an nafi e tamai te pango ia sa au tafa o le floating duck ai o pepesa e tamai ti le mea Alao fly baby fly Alao very simple pronunciation very fai ka ngofie mantua e tamai ma nei al fato fala inga ma se tuta wana sa tele e fesini lan mena le fai ngoi va ai after side lan mena le fai ngoi va ai ia pai mala fai te putea ai o mai le committee ma le fionga le alo salamasina ma le ngoa Alao ia le o to fa fonga ia sa mo ma le tato nu fo ia Alao i so staff lolang wa brand name Alao o la se pui ngala o fionga i le ngoa o la se pui ngal committee wa fai mo le ngoa wa bele wa matano wa e tu pe mai e company pisi disi
print shop ma company fa pena o mo ye se fuanga ale fio anga e fa nga ina le ngore nei pe trademark o le lava wa uma na iloa wa uma na fa mawina e o lo mua ia le local le nu le o fa nga ma le design o lo fa nga ina nei la ale nu e lana Fautasi ia o ia la lo tu la fono e pui ai ia talo sia ia mi o tonu tangata uma le nei mea ai wala ua fautuanga famol o sia mātou ai ngoa na ia mātou fo ia ata na fausia lava ma Sunia tama whanau nei nu ia o le upu al palangi o flattery is the best form of compliment ia whaafitai o tau fia le mātou loko mātou fia whaonga ina whamol se le se loko na whaifua se loko fo ina whai e sa ili ai se lini in pisinisi o whaamoemoea o le tanga vai ale no malona lumanai leo o whalongo wa umona whaasala lau alo ia e se tustusinga o lo muama lau le mea lo maua tustusinga o lo mua le a e le loko leo lo e le a i o le a la poa o le a fo iam tai tusia mata ele ngangana o le a foi o le tongi na e le mawhaia nei au sia talatu o le a le mea ngata ai Fautasi lo le Alao o le mea ngata ai Fautasi o va le so ta inga matufunga na whaina e sau noa le vaenga na mai e la matanga sa o le matou whaamoe na ta wafufua i la matanga ma le fionga ia songi ia sa tele songi me tawai patatanoa tufunga ina ua maua le so ta inga ia na tapena pena i lava lea ma tele nyasu le ala tuai foi na o le whaiwha e tete lava ina ia mauti noa e tufunga le mea lo finangalo ele nuu ia ma mauti noa foi le nuu po o tala whea ngai fuafuanga tufunga ia o te whaafitai au i le atua ele i Wa ele o se tangata numera ele o se tangata scientisi e whapena fo ia le awhionga ia sa tele ma songi maltawai. E tala noa mai ale insinia ma tala noa mai me ese a tau fausi ata o waa ma. Ia mawal tuai ngā tala fo i lea le. Al watu al vaalele no nofo ma le mautinoa po le al tau maftanga a fai mai au tali iyo a. Iyo. Ia ma whalangolango a whaatuatua i le atua. O le sa orau iyo. Ia ilo o iloa. Panga leile atua wa tonu le matou whai unga. E le ata sa filifili iai. Wa ele na altasi. E te lea isi ata fo i sa wa mai iai. Ia e whaafutai e le atua. Ia na musmusunga. Wa sa ole matou mati. Tele ata na olfisiri na le tau tuturi atu. Tele ata no tau filifili ai. Iei se regret i lau whionga mare komiti ile ata le nto pikia. Wau te iloe tele ata na mai ele insidia. Iei se regret. Ele mawhai ona iei se regret pa whai ele se mea mua whatustusa iei. Mani. E whaingatala no whai atu e mate regret. Ai ina ua tuu le sa nei nuu i tai ma ai i lana performance. A tu e regret we te el finangalo le atua. E whai anu whai sau no angara utala inga whanga. O resi vai ngā pito sini lava o na tā ua lea ua mātou mori mauina. O le compliment. Le olo au mai e le tunu atoa. O le strategy le na mafua i ono tau mafau. E whao ngā social media o se platform e e eilta penanga Alao. You know, mo e olo o whaafonga mai.
ia tunu mamao masalo e sili mo tau whapertania. Or fasili lea, e whaingtana o tali wha Samoa. I think that the younger generation of Samoans who have been exposed educationally, professionally, in the US and other places in the world, have come back with thinking that is not the traditional thinking. There's a phrase, an English phrase, is you have to think outside of the box. And I know that many of us, including you, Mr. Taupa'u, the idea of, because you're a part of the committee, the idea of using the social media, which is now a thing all around the globe, and you made the suggestion to the committee that this may be an idea of getting publicity, and it's a way to hopefully generate some finances, and it's also a way to get a lot of excitement in the village, and it has worked out. So the vision, I think, is just to think beyond what we normally think and use whatever we had to make this project work. And the first time we tried it was our first fundraising dance, which turned out to be a success. And if I'm not mistaken, it's the first time it was done here in American Samoa, and it's worked. And other villages are trying to follow suit. But there's no question in my mind that the exposure that the village got from social media has really helped propel the project, and it's really helped get us our sponsors. I'm not sure if this is what persuaded McDonald's. I know McDonald's, from what I could tell, was excited about a new project, it's a new boat. The owner of McDonald's is from that village behind there, that island, and maybe it's our proximity to Aunu'u that they feel some attachment to the village of Alao. I think they may even have relatives here in the village of Alao. The numbers of viewers and people who follow the Alao experience may all have been positive factors to a big company like McDonald's wanting to sponsor the project, as well as many of the local businesses that gave money to support us, and then the village, especially the people who live off island in the US, and the financing that we've been able to generate from them, I think is a direct result of the social media exposure that the village was able to generate. Thanks to you and your idea, and I know Lomua and his wife Trude and the Faipule from Pango, we all sort of brainstorm this thing, and I hope that Alao becomes a trendsetter, and that's part of Olomua's message in his write-up is Alao Fituta Yala. It's like you set a trend, and I think that we may have just poked the bear, and now other villages are wanting to be better, to better what Alao has done and use Alao's model, and hopefully it works out for them as well. Yeah. The more the merrier. Over the weekend, the high talking chiefs and high chiefs of Alao bestowed 2 titles to the builders, to the boat builders, Denny Mua and Simon Miller. Can you elaborate on that, and why the village decided to do? Well, 2 reasons as far as I'm concerned. When this builders, boat builders, home builders of Samoa are revered people, because of their expertise. And when they first came on to do this project, immediately the village considered
when we get to the end, we will bestow them with some titles. It's our way of showing our appreciation of their work and the expertise that they've shared. You know, I have a tatau and the tufunga with the tatau is the same way. You show appreciation for the expertise. And the second reason is we want them to be Alao, members of our village. So it's the protection against other people trying to poach our builders and try and build against Alao Fautasi. So it's a lot traditional and appreciation, and it's part politics to make sure that we keep the builders to ourselves, because we have to make sure that no one can beat us. One of the main reasons of the village of Alao to put together this project is to have the kids and the youth of Alao stay away from drugs, activity, and alcohol. What is your take on that? That's actually has worked. That was, and I think most all the villages have that kind of mindset. You want to try and have an outlet, a distraction from the social vices and challenges of the youth. And we have seen now with our youth participating in this Fautasi that some of them have really gotten disciplined. Some of them don't want to do anything else but go train and make sure you get on a boat. And I'm hoping that after the race and we have a little break, that we'll all have to talk to the crew part of this operation. And my suggestion is keep rowing, because the more even if there's no race, just keep rowing. We get to use the boat. It's a very expensive boat, and we get to use it, and we get to keep the kids using it. And that's one way of just keeping the kids away from things that can cause trouble for them. Do you have any special comment on the selection of Satele, skipper Satele Leo, as Aliba'a for Alao this year, and also his legacy for the game of Fautasi? Well, he's a legend. Nothing else can be said. Satele is a legend. And I'm sorry, Faga, he used to be Lilio, but he's Satele now. And the legend is ours. But yeah, well, that's how can you go wrong with Satele? When I came to the village, joined the village, he was here. I'm also a member of the Satele family. He was already here, and I recall him sharing this idea of what they had been discussing with the late Alao Melila Purcell, the late Sogi Matavai Leo, and now talking Chief Tiapula now, they just passed. But yeah, and when he shared with me, my first thought was, well, we're never going to have to look for a skipper. We have the best skipper that we know in recent times. I know there were many other legendary figures in the sport, like Leala, but there's not much to say about Satele except he's proven himself in the Fautasi races, and I expect he's going to prove himself again in this year's race and however many races he wants to race, as long as we're living. And Alao built the best and the most expensive Fautasi. Alao now a skipper by a legend. What is your take on your crew? Do you think your crew is ready for Tuesday? Well, I'm not part of the crew committee. I've watched the crew train, and however ready the crew is, that's the crew that we have. And whatever the performance is going to be, that's going to be the performance that we get.
think we should never forget that we're just simply thankful that we were able to complete this project before Flag Day races, and that God has provided us with an opportunity. Funny things happen in sport. I've played a lot of sports, different types of sports, and funny things happen in sports. And sometimes the most unlikeliest of results become the result. And if the most unlikeliest of results is Alao wins, well, I'm sorry. That's just the way it rolls sometimes, you know. The fan base of Alao all over the world, especially in the United States, is growing dramatically every day. Say a few words about those fans out there watching us. Thank you. I often say this here in Samoa and things that we do where thank you is the word to say, that there isn't any word beyond that. Thank you. It's been a wonderful experience. I hope that we've met your expectations. I hope that you shared the same excitement as we have here in this village of Alao, and I hope that going forward we'll be able to provide you with more excitement. This is the beginning of what we hope to be a long, fun experience for the youth of our village, and I hope you'll stay with us and continue riding this wave and hope that the wave never dies. That's what I have to say, and all the best to what you do out there, whether it's work, school, family, whatever your mission is. We wish you all the blessings of the Lord, and that you continue to be successful wherever you may be. And if you're ever in Samoa, there's a very beautiful beach here with this kind of view. You're welcome to stop by anytime. And for all of you from Alao, your homes are still here. Just come back anytime you want. Talenga ya Fiti, Faga Fiti Sunia o Stasi o le tolua. Ila le talenga ile ingoa mtua Faga malalo ya o mfaya no mawa nei avano e tala no atuai. Ai o se avano leidei ya faya sau fitalenga Faga ile ngana Samoa wafo ile tapu ni o tatal tanoa. O te whaftai atu i lau sunga tau pa umo nei avanoa matongo fie mo mua na o whatalofa atu ma il pa ia o tatou nuu la ua fionga le la sa tele ma la sa alo salmasina ma pu tamaitai ma tangaloa ma tupu i vao renga ia la ua ingoa matua foi le lai tu i le fionga le kua uli msongi matawai talainga ia tia pula ma avale talia malu foi el sa matua ma lo lava le pale ma lo le lango lango aftai le lofa malanga leilo tua lo manuia pea auto le saufa inga tatou nuu pe foi tatou ainga ma to mai o lo mai moa ma tapu mai atu no mau faafetai lava faafetai mo le faatuatuaina o galuega foi al komiti ia lea ua tatou tini i lenei vaega o le galuega i le'i mae'a faafetai o leo tatou taunuu mai le manuia ma tatou fa'amoemoe talo ai le atua aga leia manuia le tatou nuu manuia le saofaiga manuia aiga manuia fo'i aiga o lo'o au mau i atu nuu mamao e o lo'o tapua'i mai nofo talo mai mo tatou nuu i nei Samoa ae matou tatalo i le atua ia na fa'amanuiaga ia totō fāua mo outou uma i fa'apeina fo'i mo se tatou nuu i nei Samoa aga lei le atua lenei atu nuu atoa Samoa uma na fo'i vai aso lo i luma le fa'amoemoe le malo talo ai le atua ia lima taʻitaʻina ma ia fa'atino i le manuia ia maua lava se fiafia tele ia fo'i ale vi'iga i le atua fa'afetai soifua na vafonga e te tanoanga ma le talaiga ia Faga Fiti Sunia i le tatou polokalame nei fiafi manuia tele
mai mo mai Samoa ai mai se o Amerika Samoa ma so se Alao I tafa o le laulangi tō whāsefo.